So, hier sind wir wieder bei Keane. Ich habe mir mein Bootteile gemacht und bin hier gerade irgendwie zu der Insel Botanische Station 1. Na, das Boot sieht aber auch nicht mehr gut aus. Rüber gerudert und habe hier den Murphy mitgenommen. Hallo Murphy. Nice to see that you're still doing fine. What have you experienced here? I have evil recollections of this place. Actually, you're the one who'd know that. Why? Oh, give it a rest. Forget about it. See you later. Ja, sieht nicht so gut aus. Könnt Fahren nehmen. The resplendent blades present the wind with a large target. It's stuck too firmly in the soil. Dann schneide es ab. I already have enough. It's stuck too firmly in the soil. I already have enough. Nicht, dass ich hier noch Bambus brauche. Oder Schild oder was das da ist. Ja, das ist kein Spiel, wo man so durchrusht. Go to... Wo war hier was? Laboratory. Ich sage einfach nur Lab. Andere Lab. Und kriege fallen Knoten in die Zunge. This path seems strangely familiar to me, as if I'd been here before. Aha. Das ist ja interessant. An old sign. I know this place somehow, just not so old and falling apart. Das muss ich auch anschauen. Und den Funnel nehmen wir natürlich auch hier. Helps you pour liquids right on target. Mhm. Wouldn't know what to do anymore with most of these things. Wouldn't know what to do anymore with most of these things. Pretty worn out. It begins with the Keane Mine oder so. Das ist bestimmt meine Familie. Das ist das Lab, das ist hier... Mal gucken, was das hier ist. Eins nach dem anderen. Immer schön der Reihe nach, ne? Look at the pumpkin. A big fresh pumpkin. It seems to be intact for the most part. Komm, den machen wir jetzt. Schütz mein Gesicht rein. That's better. I've taken a little soil with me. Ein paar Samen. Okay. I already have enough. Aha. Looks like somebody was interrupted in the midst of their work a long time ago. More a kind of X-cart. Na komm, da schnitzen wir auch ein Gesicht rein. That's better. Da geht's nicht rein.
That's better. That's better. Mal alle anmachen. Mal gucken. Das sieht dann bestimmt lustig aus. That's better. That's better. Ach, das ist noch ganz großer. More a kind of X-cart. Den hätte ich ja beinahe übersehen. Der aber auch noch That's ein better. Gesicht. Aha, machst du unten, kriegst du irgendwie einen Bonus. I don't think that'll work. Das Ding ist ja so fertig, oder? Wahrscheinlich brauche ich das einzeln, das Rad. Gehen wir nochmal rüber zu der Mine oder was das da ist. Machen wir uns die als nächstes an. Wollen wir dann irgendwo mal da oben hochgehen. Was ist da? Old Tools, da war ich schon. Da ist noch irgendwie was Blaues. Wouldn't know what to do anymore with most of these things. Hilft genau zu den alten Werkzeugen. Da kann ich nicht rein. Old Sign. Na, oben war noch was? Ah, das. Also das ist dann auch Lab. 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 Dann gehen wir mal da oben hin. Was ist das? Wind Pole. Look at broken windwheel. This gate. Gucken wir es mal da hinten. That must be the botany station. I've got to get in there somehow. That looks like it was once a wind turbine for generating power. Volume 3, New Research Findings. Thanks to our modern equipment, we are able to manipulate plants to a breathtaking degree. The correct amounts of water, light, and special fertilizer are required. Applied properly, our treated plant seeds sprout in a matter of seconds. In addition, we can also use our equipment to create entirely new species. Famine all over the world shall thus soon come to an end. Note at bottom of page. All equipment, devices, and methods of research are the sole property of the Dr. T Trading Company. Mhm. Ich könnte ja hier so ein paar Pumpkin-Monster machen. Komm, nimm auch mit. Wir packen alles ein. That looks like it was once a wind turbine for generating power. Part of a technical device. Ich hab doch, irgendwo hatte ich doch schon ein Rad aufgegabelt. That doesn't seem to work. No, das geht nicht. Das hier ist das Rad. Ja? The first thing I'd have to do is prepare the wheel, if it's supposed to substitute for a wind wheel. Komm, schnitt halt was draus. I don't think that'll work.
That doesn't seem to work. Na, ich muss da so Flügel dran kleben. Wir können ja den Faden nehmen. A beautiful wind wheel. The light is on. Ist klar, dass der Faden da ist klar. Da ist noch was? Broken Something window. once flew through the window here. Something once flew through the window here. Dann gucken wir mal ihn, was da rum. Warum dreht er sich noch? Jetzt muss er auch irgendwie so einen Sound machen wie die Enterprise-Tür. Bevor wir reingehen. Gucken wir mal, ob es hier noch was gibt. Ah ne, dann gehen wir erstmal rein. Ich meine, wenn wir reinkommen. Creepy. And hardly inviting, but I've still got to get in there. Komme ich da schon rein, oder? The plant is blocking the door. Dann... I don't think that'll work. Dann wird's aufgestemmt hier mit dem... Wo ist denn das Ding? Rusty Carjack. If it only wasn't so rusty, it might even work. War mir auch klar. Also nehmen wir hier irgendwie unseren Salatöl. Wo ist es denn? Now it should work again. Wow. I think I'll be able to get to the bottom of the mystery here. Ein Tresor. Oder sowas. Kann ich das Ding wieder nehmen? Wahrscheinlich nicht. Egal. Ich schlepp eh viel zu viel mit mir rum. Apparently quite a few things got broken here, and it happened quite a while ago. Ein bisschen Dünger. I guess the Best By date expired a long time ago. Think it could still do the job? Who knows? The creeping vines are blocking the path. Aber mit meinem Taschenmesser. Da 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 da. Was steht da? Mass of wine. Why in blazes does that creeper look so horribly malicious? Der hält hier den Tresor fest. Da werde ich mit meinem Taschenmesser wahrscheinlich nicht weit kommen, oder? With a sturdy plant like this, my knife would take ages. Stunden später. Mach doch! Und dann schreibst du hier, Stunden später. Okay, brauchen wir eine Motorsäge oder sowas. Aha, so. Oder einfach nur eine Säge. Was steht da? Und wir können ja hier nochmal rein. Use, was? Use? Sack of meat eating tooth island plant seeds. So these are the seeds for those meat-eating plants. Da muss ich aufpassen, dass ich die richtigen nehme, ne? Ich habe die erfunden, oder meine Familie hat die erfunden. Aha. Purple Tooth Island Creeper. So these are the seeds of the plants that are supposed to be such a danger to other plant life.
Okay, das sind also die Fleischfressenden und das sind die Pflanzenfressenden. Fressenden. Okay. Eine ultraviolette Lampe. A lamp with a black bulb, but it doesn't seem to be broken. How odd. Ja, sei doch froh. A hose leads into the mixer. Besides that, there's a valve for another ingredient. Wo? Das hier. Da. A hose leads into the mixer. Besides that, there's a valve for another ingredient. Kann man ein bisschen Wasser dazu geben? It doesn't seem like any water is flowing. Could it possibly have been turned off somewhere else? The end of the water pipe. Apparently, the line leads to a faucet. Ich könnte ja die fressenden Pflanzen, die Pflanze, die den Tresor festhält, fressen lassen. War das jetzt ein zu komplizierter Satz? Nein. Das sind hier die Purple. Nur auf Mixing Machine. I don't think that'll work. Irgendwo muss ich doch den doofen Trichter reintun, oder? Ah. That doesn't seem to work. Ah. A hose leads into the mixer. Besides that, there's a valve for another ingredient. Aber ich muss ja auch ganz genau wissen, stand ja hier drin. Wie viel Licht? Da. Wie viel Wasser? Da. Und wie viel Dünger? Dünger hatte ich doch auch mitgenommen. Desktop. Completely dusty and soiled, but once it was some kind of workbench. Wenn ich jetzt hier einfach mal meine Flowbox drauf packe. Rechtsklick. Rechtsklick. Ah. Und dann brauche ich natürlich, ja, wie viel Dünger, wie viel alles, ne? A hose leads into the mixer. Besides that, there's a valve for another ingredient. Beware. Extremely hazardous for other plants. Causes awesome attacks of flatulence even when eaten by humans. The dreaded meat-eating plant grows from this little seed. The dreaded meat-eating plant grows from this little seed. Makes plants grow very quickly. I don't think that'll work. Dann stellen wir erstmal das Wasser wieder her. Use power switch. That can be switched back and forth. Ja, dann mach doch mal. The lamp with the strange light is off. The lamp with the strange light is on. The lamp with the strange light is off. Volume 3. Thanks to our modern equipment, the correct amounts of water, light, and special fertilizer applied properly are treated plant seeds. In addition, we can also use our equipment to create entirely new famine. Note at bottom of page. Erstmal das Wasser wieder herstellen. Also, muss ich jetzt hier... Was ist da? Moment mal, was ist das hier? Komm mal hierher. Geh mal hierher. Guck mal, was das da ist. Lauf nicht weg. Bleib hier. Nix. Dann gucken wir mal, wo hier das Wasserrohr lang führt. Siehst du irgendwas? Burnt? Burnt was?
Ja, nochmal zurück. Irgendwas war mit burnt. Ah! Ja, ja, ich bin hier oben wieder drauf gekommen. Also, das war das neues Inventar. Dangerous Spot. Rusty pipe. Every plumber's nightmare. Every plumber's nightmare. Ja, das heißt aber nicht, dass er schon kaputt ist, oder? Es muss ja noch einmal muss er noch funktionieren. Das ist alles nur hier Botanik. Mehr habe ich nicht. Ich kann das ja abdichten hier. That doesn't seem to work. Ja, warte mal, da kannst du drauf hin, da kann man draufklettern. Every plumber's nightmare. Every plumber's nightmare. Wo ist Duct Tape, wenn man Duct Tape braucht, hä? Aber so genau kann man da eh nichts erkennen. Ist das durchgerostet? Ist das nicht durchgerostet? Und das ist eine dunklere Stelle, aber mehr sehe ich da nicht. Gucken wir mal, wo das uns hinführt. Kletter noch mal runter. Da irgendwo nach oben müssen wir. Von hinten habe ich doch Dangerous Spot gesehen. Was? Da. Look at the Dangerous Spot. This place really and truly frightens me. It brings back memories somehow. What the blazes could have happened here? Who knows? Takes the elevator. Hui! Und jetzt technisch. Impressive technology. Impressive. So, einmal das Einstellen des Wasser. Ja. Und da Rost ist jetzt wahrscheinlich. War ja. Oh. Die nehmen wir auf jeden A Fall. number of plumbers, a whole load of tools. Pliers, hammers, even adapters for pipes. Super, jetzt brauche ich nur noch ein Pipe. Also ein Rohr, um das zu flicken. Look at pipe. It sounds as if gas is streaming through the pipe. Gas, aha. That doesn't seem to work. Naja, okay, war ja mal Versuch wert. Vielleicht muss ich ja das Pipe da mitnehmen, um das mit dem Rohr da unten zu... Da geht's runter, oder? Gucken wir uns das erstmal hier oben um.
Was ist das hier? Look at part of small flight device. Parts of a strangely odd little flying device. That doesn't seem to work. Mhm. Nehmen kann ich sie nicht. Überall das Biohazard-Zeichen drauf. Seeds are stored here for safekeeping. So seeds of So here's where it evil. is. Nicht da draufstellen. Looks like a scene from a lab where they do experiments on animals. 1, 2, 3. Das ist das. Und das sind kleinere Verpackungseinheiten. Irgendein Hebel gleich, irgendwas durchgestrichenes gleich, irgendwas kleineres durchgestrichenes. Drittens. 2 von diesen gelben Pokémon-Kugelchen ergeben eine Pflanzenschale. Ich verstehe das nicht. Die ist so wischiwaschi. Seeds are stored here for safekeeping. What seems to be cocoons are inside. Aha. Ach, das sind diese Bomben und die werden dann abgeworfen. Da kommen die rein und dann werden die abgebombt und dann machen sie ganzen Teeplantagen kaputt. Irgendwie muss ich die Lampe mitnehmen, oder? Ich weiß ja nicht, was ist hiermit? Da ist nix. Aber hier ist doch nochmal interessant. Look at information board. Could be some kind of manual. Wenn das minus das gleich das, I don't know. Aber das ist ein Hebel. Wird ja schon nicht gleich explodieren. Okay. Aha. Das ist dann wohl meine Startplattform. Wenn ich dann mit dem selbst zusammengebastelten Teil da hinten, dem Fluggerät, look at shaft. Some kind of guide groove for moving the ramp. Warum ist die Lampe... Ne, sind beide Lampen. Impressive technology. Was ist eigentlich hier auf der Seite? Ach, da kommt man gar nicht hin. Naja, dann gehen wir da runter. I think it's possible to climb down there. Tja, dann mach das doch mal. I think it's possible to climb down there. Ja, dann mach das doch mal. Rechtsklick, Rechtsklick. Ne, hättest du auch den Elevator benutzen können, oder? Vielleicht kriege ich das ja hin, einfach nur mit dem Werkzeugkasten. Wahrscheinlich fehlt mir ein. The slightly bent piece of pipe fits. I don't think that'll work. Pity. It barely misses the pipe. This piece leads toward the greenhouse. Warte mal, wenn ich jetzt diesen Funnel da drüber blupsel, dann schießt That er doesn't das. seem to work.
Oder da rein. Dann kann er das Wasser auffangen. That should work, although I still have a long way to go before I can call myself a plumber. Das ist ja eine abenteuerliche Konstruktion. Trotzdem habe ich immer noch nicht die Anleitung, wie viele ich jetzt benutzen muss. Aber Samen haben wir ja genug. Also, probieren können wir da allerhand. So, dann tun wir erstmal hier den Dünger Good drauf. fragrant soil. Den Dünger, hier. Und damit? I don't think that'll work. Wird das jetzt schon funktionieren? There's something still missing before they can be planted and grown. Erde. Nur was? Hm? The flower box is now full of fresh soil. Naja, sieht doch gut aus. Ein bisschen Fertilizer. I don't think that'll work. Volume 3, New Research Findings. Thanks to our modern equipment, we are able to manipulate plants to the correct amounts of water, light, and special fertilizer are required. Applied in addition, famine, note. So, und jetzt ein bisschen Wasser. A faucet on this peculiar... There's something still missing before they can be planted and grown. The lamp with the strange light is on. There's something still missing before they can be planted and grown. A hose leads into the mixer. Besides that, there's a valve for another ingredient. Right. The fertilizer's been poured in. There's something still missing before they can be planted and grown. A hose leads into the mixer. Besides that, there's a valve for another ingredient. The lamp with the strange light is off. Gibt's hier nicht auch nochmal so ein... Muss da noch mehr rein? That's not going to work. Volume 3. Thanks to the correct applied properly, our treated plant seeds sprout in addition. Famine? Note. So, das Ding muss ich jetzt irgendwie bedienen. A hose leads into the mixer. Besides that, there's a valve for another ingredient. Habe ich ja schon gemacht. Hier den Dünger reingetan. Den habe ich schon gar nicht mehr. Und Seeds habe ich hier unten meine Pumpkins. So, da muss Completely dusty and soiled, but once it was some kind of workbench. A faucet on this peculiar mixing machine. There's something still missing before they can be planted and grown. Was fehlt denn da noch? Vielleicht da ist das Licht an? That can be switched back and forth. The lamp with the strange light is on. A hose leads into the mixer. Besides that, there's a valve for another ingredient.
There's something still missing before they can be planted and grown. Tja, nu, was haben wir? Dünger haben wir, Samen haben wir, eine Erde haben wir nicht, ne? Aber das sieht ja irgendwie aus wie Erde da. Was ist hier eigentlich? Something once flew through the window here. Ja, was ist Something denn once flew through the window here. Vielleicht muss ich das hier irgendwie finden, was da durchgeflogen ist. I already have enough. A fantastic spot for the flower box. The filled flower box is standing on the desk. A fantastic spot for the flower box. Irgendwas fehlt noch. Was fehlt denn noch? Was fehlt denn noch? Jetzt macht das Ding auf. There's something still missing before they can be planted and grown. The end of the water pipe. Apparently, the line leads to a faucet. Gucken wir nochmal durch. Volume 3. Thanks to our modern equipment, the correct amounts of water, light, and special fertilizer are required. Applied properly, our treated plant seeds sprout in a matter of seconds. In addition, we can also use our equipment to create entirely new species. Famine all over the world shall thus soon come to an end. Note at bottom of page. All equipment, devices, and methods of research are the sole property of the Dr. T Trading Company. A lamp with a black bulb, but it doesn't seem to be broken. How odd. A hose leads into the mixer. Besides that, there's a valve for another ingredient. That's not going to work. That's not going to work. I don't think that'll work. There's something still missing before they can be planted and grown. Ich komme nicht mehr mit. Was soll denn jetzt noch fehlen? Außer vielleicht ein bisschen Erde oben drauf. Nur aber irgendwo ein bisschen Erde haben. Schmutz gibt's ja genug, oder? Apparently, quite a few things got broken here, and it happened quite a while ago. Apparently, quite a few things got broken here, and it happened quite a while ago. That looks like it was once a wind turbine for generating power.
Ich habe mir noch alles ganz genau angeguckt. Eigentlich. Gehen wir nochmal zu der Mine. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Schubkarre und Erde. Hier in dem Garten müsste es doch Blumenerde geben. More a kind of X-cart. I've taken a little soil with me. Moment, das ist Soil. Jetzt habe ich also Blumenerde. Habe ich das erste Mal Blumenerde mitgenommen oder Kürbissamen? A hose leads into the mixer. Besides that, there's a valve for another ingredient. The flower box is now full of fresh soil. Planted. Sieht aus wie ein Purple Tentacle. I've taken it, though I wasn't very happy about it. There's something still missing before they can be planted and grown. Jetzt aber. Dann Purple Tentacle. Fress es weg. Was war das? This specimen is clearly too immobile to win against a large vine.
Vielleicht muss ich die beiden mixen. Dann gehen wir halt runter und holen uns nochmal Erde. Oder geht das hier noch? Ich habe doch noch Erde drin. Die ist doch noch gut, oder? Ich bin mir da nicht so sicher. I've planted the seed. Okay, wir machen jetzt hier mal Mix. I have planted the seed. Ich denke, dass du mich nicht nochmal runterschickst. Mobile mutant plant eating plant. Take it. Au, es hat mich gebissen. Luckily, it's only a danger to other plants. Still, I'd prefer keeping my distance. Jetzt aber. It's very agile. It attacks plants and it's hungry. Oops, hungry. Great wine, come here. Come on! Nicht with chest. Mass of wine. Ach, wie süß. Schlupp wie Spaghetti. It's very agile. It attacks plants and it's hungry. That's a good place for it. I'll hardly be able to open that chest without a key. Ich hab ja den hier noch. That doesn't seem to work. Ja. Das war ja auch noch den Schlüssel dazu. I'll hardly be able to open that chest without a key. Wo könnte der denn versteckt sein? Look at grungy shelf. Um sich das jetzt No one has cleaned up here for a long time. No one has cleaned up here for a long time. Wer hat einer den Schlüssel reingeworfen? Der liegt irgendwo rum, der Schlüssel. Ach, irgendwie ist es doch nicht. Irgendwo muss doch der Schlüssel sein. Er ist bestimmt nur sehr, sehr klein und schwer zu entdecken. Wo ist der unser Recken? Du kannst mich mal im Arsch lecken. Wo ist der Schlüssel? The end of the water pipe. Apparently, the line leads to a faucet. What a strange name. Something once flew through the window here. Wie kommt man nochmal an die... The dreaded meat-eating plant grows from this little seed. The plant is ready. The plant is ready. A faucet on this peculiar mixing machine. The plant is ready. The plant is ready. The plant is ready. Ach, noch eins darf ich wohl nicht machen. Okay. Vielleicht kann ich ja da hinten in die Ecke gehen. Ja, gehen wir da hinten in die Ecke. Hm. Ich will doch nur wissen, was da durchs Fenster geflogen ist. Ziemlich tief. Das ist wahrscheinlich hier hinter.
I guess the Best Buy date expired a long time ago. Think it could still do the job? Ich muss mir eine Bombe bauen aus dem Dünger. Woher krieg ich jetzt den Schlüssel? Ich nehme die Box einfach mit. Oder geht das auch nicht? That's a good place for it. Jumpin' Gee Willikers! That symbol on the chest is the same as the one on my knife. The only thing I've owned since my childhood. Ja, hilft ja auch mal ein bisschen mit links drauf zu klicken, ne? Hoffentlich sind jetzt keine Pflanzen drin. Okay. Oh oh, radioaktiv. Keane ist tot. Game over. Ach nee, doch nur ein Buch. Diary, November 6th, 1871. We have completed our research. We have successfully created a new elixir. We call it Emerald 13. The effect it has on plants is to make them grow very rapidly. Besides that, they become strong and intelligent somehow. Almost frighteningly intelligent. At any rate, the doctor is satisfied. He's even invited us to a pool party. It must have been a slip of his tongue. He spoke of a shark pool party. Our feelings about all this are rather mixed. We'd be better off leaving Emerald 13 here and hiding it. The only way anyone can get to it is with our family key. Should anything happen, Dr. Umbadi in Calcutta will know what needs to be done. Oh my. Does Dr. T have my parents' blood on his hands? I must get this elixir to Calcutta. But how in blazes am I supposed to get there? Maybe I should take another look at that hangar. Emerald 13. Wo ist denn mein Plant jetzt? Ach, die ist genau hinter dem... Warum leuchtet das Ding dann noch? Egal. Was habe ich denn hier noch? Ein Family Key. An ancient heirloom for sure. Und? A dangerous elixir. I must get it off the island. But how? Irgendwie muss ich meinen Flievertüter zusammenbauen. Now you know the tale behind it. The tale that once upon a time I grew up here? Yes, you were born here 23 years ago. Your parents worked for Dr. T. They were gung-ho scientists. You surely mean thorough scientists, don't you? I would tend to put the accent on gung-ho, as in passionate. Let's say their passion made the two of them blind to what they were researching. An elixir that turns greedy meat-eating plants from Tooth Island into full-fledged killer machines. Do you mean Emerald 13? That's the one.
You found the elixir. What am I supposed to do with Emerald 13 now? How should I know? I'm just a guide for adventurers. And every adventurer I've guided until now has blundered into a fatal trap. In other words, you shouldn't follow my advice. Although, if you're interested in my opinion, then get Emerald 13 off this island before the doctor can use it for his evil plans. Tja, das hätte ich jetzt eigentlich auch gemacht, aber du hast mir gerade geraten, das Gegenteil von dem zu machen, was du sagst. Und deswegen bin ich jetzt ganz verwirrt. All right. If I want to survive this, should I do what you say or not? An awful dilemma. I'm not saying another word. What part do you play in the whole story? I was your babysitter. Are you pulling my leg? I can't remember for the life of me. Were we good mates who played practical jokes on everybody in the neighborhood? Now, first of all, you were only a wee 3 years old at the time. Secondly, well, you were pretty much a pain in the neck. But the worst thing was that you kept putting slimy slugs in my shoes. Yeah. Funny. My childhood has become a complete blank to me. My first memories are of an orphanage in London. What happened? What made me leave here? Well now, one day your parents paid a visit to Dr. T, and they never came back. You were here in the house, and then... Spare me! I can't go on with this! What happened then, Murphy? What gave me this fear of heights? No, I'm not going to tell you. Perhaps later on. Some other time. What kind of sinister plans could the doctor have? Rumor has it that the doctor is planning a grave blow against the British Empire. Meat-eaters that have been infected with Emerald 13 could become deadly weapons. A whole army of plants. But listen, all I am is a lousy adventurer's guide. What do I know? Then I gotta get going. Good luck, lad. There's something written about Calcutta in the diary. Yes, an old friend of your parents lived there. So, if you can make your way to Calcutta... Listen, I should stay out of this. My karma couldn't be any worse. It's for your own safety. Calcutta suits me just fine. I've gotta get away from here. Perhaps you should stay here and stand up to the doctor. The doctor is none of my business. I've already found out more about myself than I care to. A nice pint of beer in a faraway pub would be more my style at the moment. Are you telling me that you still run away from your problems? What? Was I like that back then, too? That's one way to put it. Be that as it may, do what you think is best. Off to Calcutta with you, and leave us to fend for ourselves. I'll drink a beer to your health when I get there. As long as you don't eat any beef curry to my help. Okay. Ich glaube, mit dem habe ich jetzt alles durchgesprochen. Dann werde ich mal da hoch und versuchen, mein Fluggerät zusammenzubasteln. Aha. Aha. Oho. Oh oh. Was passiert jetzt? Dr. T? Incredible!
Calcutta, of all places. What a coincidence. So, ich würde sagen, den Rest heben wir uns auf für den nächsten Teil. Ich speichere das mal. Gut, und wir sehen uns im nächsten Teil. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.